Good evening, everyone. I'm audible. Right. So, what we discussed previous class, guys. I think calendar completed, right? Yes or no? Guys, all of you, please respond in chat box. Okay, right. So, move on to next topic, guys. One of the important topic in aptitude problems and ages. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 1 to 3 marks, guys. Here, so that's why very important concept, guys. If you are preparing for any exam, so TCS exam, Wipro exam, whatever the exam, we get question frequently from this topic, problems and ages. Right? Look at the screen, guys. Here total enter the concept, guys. No formulas, guys, only formation is there. Okay, no formulas, only formation is there, guys. Think generally, guys, think generally, we'll get the answer. I think no need pen and paper, guys. 80% of the problems, I think no need pen and paper, guys, here. Okay, right. Before going to the concept, guys, 2 points are very important, guys, here. The first point is what is the ratio. The first point is what is the ratio. For example, guys, 10 rupees is to 100 liters. What is the ratio, guys? Anyone, guys? Yes, very good. Somebody saying answer 1 is to 10. Very good. It's a wrong answer, guys, here. Why? Because here is given 10 rupees and here is given 100 liters. How can you calculate rupees and liters? Cancel change liters ni మనం rupees ni? I think no అండి. Okay na? For example, so 10 rupees, 100 rupees. Then answer is 1 is to 10. 10 liters, 100 liters. Then answer is 1 is to 10. It means two quantities. 10 rupees is one quantity, 100 rupees is another quantity. Two quantities are same units is called the ratio. Okay, two quantities are same units is called the ratio. Okay, for example, A comma B, the ratio is a is to B or A by B is same. A is to B or A by B is same. Okay. For example, 2 is to 3 or 2 by 3 is same, guys. 2 is to 3 or 2 by 3 is same. Is it clear, guys, all of you? Just remember, guys, here what is the ratio? Two quantities are same units. It means similarity. It means similarity. Okay, so two quantities are same units is called the ratio. A is to B or A by B is same, guys, here. Okay, right. And coming to the second point, guys, here, what is the proportion? So what is the proportion?
Look at the screen, guys, here carefully. It's a very, very important proportion. So proportion means two ratios are equal. A is to B is one ratio and C is to D is another ratio. Okay, A is to B is one ratio and C is to D is another ratio. Two ratios are equal is called the proportion. The proportion formation is AD is equal to BC. It's a very, very, very important, guys, here. The proportion formation is AD is equal to BC. For example, 2 comma 3 comma 4 comma 6. Find out the proportion. Look like a B, C, and D. Okay, so what is the proportion formation, guys? So AD is equal to BC. AD is equal to BC. 2 into 6 is equal to 3 into 4. 2 6 are 12. 3 4 are 12. 12 is equal to 12. It is a proportion or not? Yes, it is a proportion. Two ratios are equal is called the proportion. For example, 12 is equal to 10. It is a proportion? No, it is not a proportion. Okay, so two ratios are equal is called the proportion. The proportion formation is AD is equal to BC. Just remember, guys, here is proportion. ఓకే సో ప్రపోర్షన్ ఇంకా త్రీ ఫార్ములాస్ ఉంటాయండి సో థర్డ్ ప్రపోర్షన్ ఫోర్త్ ప్రపోర్షన్ మీన్ ప్రపోర్షన్ అని చెప్పేసి ఈ కాన్సెప్ట్ కి ఆ త్రీ ఫార్ములాస్ అవసరం లేదు బట్ రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ కాన్సెప్ట్ లో మనకి అవసరం అవుతుంది అక్కడ నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి జస్ట్ రిమెంబర్ గైస్ దిస్ 2 పాయింట్స్ ఓకే ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ 2 పాయింట్ గైస్ వాట్ ఈస్ ద రేషియో వాట్ ఈస్ ద ప్రపోర్షన్ okay ratio means two quantities are same units is called the ratio. A is to B or A by B is same. What is the proportion? Two ratios are equal is called the proportion. The proportion formation is AD is equal to BC. Clear and all of you? So fundamentals are very, very important, guys, here. If you are perfect in fundamentals, I think no need pen and paper, guys, are 80% of the problems. So total enter the concept, no formulas, guys, here. Only formation is there. Only formation is there. Right. Coming to the next point, guys, here. So present age, past age, future age, guys. Think generally, guys. Think generally. Okay. For example, present my age is 30 years. Present my age is 30 years. 5 years ago, my age was how much, guys? Present my age is 30 years. My age is 30 years. So 5 years ago, my age was how much? 25 years, guys, here. 25 years. Okay, na? Right. So for example, I'm taking same example. Present my age is 30 years. 5 years before, 5 years before, my age was how much? 25 years. And then in this concept, guys, ego or before means minus. Ego or before means minus. Just remember, guys, here this symbol is very, very important. Ego or before means minus. Right? And taking same example, present my age is 30 years. Present my age is 30 years. After 10 years, my age will be, after 10 years, my age will be how much, guys? 40 years. Okay, so I'm taking same example, guys. Present my age is 30 years. So 10 years hence, my age will be how much? 40 years. In this concept, guys, after our hence means plus. Okay, so after our hence means plus, ego or before means minus. Just remember these two symbols, guys, here. Okay, ego or before means minus, after or hence means plus. These 2 points are very, very important, guys, here. For example, I'm taking one example, guys. For example, two persons, A and B, two-person, the present sum age is 60 years. Two persons, the present sum age is 60 years. Okay, so 3 years ago, 3 years ago, their ages was how much, guys? All of you, please respond in chat box.
present 2% age is 60 years. 3 years ago their ages was how much, guys? Somebody saying 57. 57 is the wrong answer, guys. 56 is the right answer, guys. 56 is the right answer. Okay, look at the screen, guys. Here, for example, A is myself and B is yourself, guys. Here, A is myself and B is yourself. అంటే నా ఏజ్ డిక్రీజ్ అయితే మీ ఏజ్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. నా ఏజ్ ఇంక్రీజ్ అయితే మీ ఏజ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే A కి 3 years, B కి 3 years. Total how many years deducted, guys? 6 years. Okay, 3 plus 3, 6. 60 minus 6. So 54 is the, so 3 years ago their ages was how much, guys? 54 years. 57 కాదండి, 2 persons ఉన్నారు ఇక్కడ. ఏబి అని 2 persons ఉన్నారు. 1 person అయితే 57 వస్తుంది. 2 persons, ఏబి ఇస్ ద 2 persons. అంటే నా ఏజ్ డిక్రీజ్ అయితే మీ ఏజ్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. నా ఏజ్ ఇంక్రీజ్ అయితే మీ ఏజ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సేమ్ కాన్సెప్ట్, గైస్. Clear, guys, all of you? And coming to the one more example, guys. 3 persons, A, B, C, 3%. The present sum age is 60 years. The present sum age is 60 years. After 5 years, their ages will be how much, guys? After 5 years, their ages will be how much? All of you, please respond in chat box. Yes, very good. 75 years, guys. Here, 75 years. And A ki 5 years, B ki 5 years, C ki 5 years. Total how many years increasing? 15 years increasing. Then after 5 years, their ages will be how much, guys? 75 years. Very good, and 75 years. ఎందుకంటే 3 persons ఉన్నారు ఇక్కడ. And each person ki 5 years, 5 years, 5 years అండి. Total 15 years increasing. That's why answer is 75 years, guys. Here, okay? Just remember, guys, here after means plus, ego means minus. After means plus, ego means minus. Simple ga manamandi. So problem lo present age ichara, so future age ichara, so past age ichara. ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఏది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఇది క్లారిటీగా ఉంటే చాలండి. ఇక 1 by 1 మనం ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి. Clear, and all of you? Any doubts regarding this point, guys? Just remember, ego or before means minus, after or hence means plus. And coming to the last point, guys, twice problems, thrice problem. Twice means 2 times, thrice means 3 times. అంటే మరి 5 times 10 times రావా అంటే వస్తాయండి, నో ప్రాబ్లం, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నో ఇష్యూ అండి. ఓకేనా? రైట్. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, గైస్? హియర్ father age is 3 times the age of his son. Father age is 3 times the age of his son. Right. I'm going to your basic method, guys. Here, son age is we don't know. Let x, guys. Here, son age is we don't know. Let x. Father is how many times? 3 times. X into 3, 3x. That is the formation, guys. Here. Okay. So that is the formation. So 3x is to x, guys. Here. Yes, simple గానే ఉంటుంది. మీరు ప్రాబ్లమ్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. లాస్ట్ పాయింట్ అండి, ఇది క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ అని ఐ థింక్ నో నీడ్ పెన్ అండ్ పేపర్ అండి. సింపుల్ గా మీకు సాల్వ్ చేసి చూపిస్తాను, నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకేనా? జస్ట్ ఇఫ్ యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ఫండమెంటల్స్, గైస్, ఇఫ్ యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ఫండమెంటల్స్, రైట్ అండి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బేసిక్ మెథడ్, గైస్. హియర్ సన్ ఇస్ వి డోంట్ నో, లెట్ x. ఫాదర్ ఇస్ హౌ మెనీ టైమ్స్? 3 times. So 3 into x, 3x. For example, if you are going to shortcut method, guys, here, if you are going to shortcut method, son age is we don't know, let 1. Son age is we don't know, let 1. Okay na? Father is how many times? 3 times. 1 into 3, 3. ఇప్పుడు కొంతమంది డౌట్ వస్తుంది అనమాట, సార్ సన్ ఏజ్ మనకు తెలియదు కదా, మీరు 1 ఎందుకు అనుకున్నారంటే
You can take any value, no problem, but finally we will get the same answer. Okay na? కావాలంటే తీసుకుందాం. So percentages we don't know. Let 2 అనుకుందాం. అప్పుడు father ఎంత 3 parts. 2 into 3 6. Okay na? For example, percentages we don't know. Let 5 అనుకుందాం. No problem. Father is how many times? 3 times. So 5 into 3 15. Percentages we don't know. Let 100. Father is how many times? 3 times. 1 into 3. Sorry, 100 into 3 300. Okay na? Check చేద్దామండి. Finally we will get the same answer guys here. Percentages we don't know. Let 1. Okay na? The answer is 3 is to 1. For example, percentages you are taking 2 parts guys here. Father is how many parts? 6 parts. Let me calculate. 2 ones are and 2 threes are. Finally here 3 is to 1 guys here. Again, if you are taking percentages 5 parts, father is 15 parts. 5 ones are, 5 threes are. Again 3 is to 1. Okay, and coming to the percentages we don't know, we are taking 100 for example. Okay, so let me calculate. 2020 cancel, then final answer is 3 is to 1, 3 is to 1, 3 is to 1, 3 is to 1. You can take any value guys here. You can take any value. So finally we will get the same answer. Good my point all of you. So అందుకే ఇంకా షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ వెళ్ళినప్పుడు నేను సో percentages we don't know let 1 అని చెప్తానండి. ఇంకా డౌట్స్ రాకూడదు మనకి. Clear and all of you? You can take any value, no problem, but finally we will get the same answer. Right. Coming to the last point, guys, here. Father is aged 3 times more than his son. Father is aged 3 times more than his son. So, percentages we don't know. Let x, guys, here. Percentages we don't know. Let x. Father is how many times? 3 times. X into 3, 3x. X into 3, 3x. More. More means adding. More means adding. Less means subtraction. Already you know, guys. So more than his son. Son is how much? X. Okay, right. 3x plus x, 4x is to x, guys. Here, that is a formation. That is a formation. If you are going to shortcut method, guys, here, son is we don't know. Let 1. Father is how many times? 3 times. 1 into 3, 3. More. More means adding. More than his son. Son is how much? 1 part. 3 plus 1, 4. 4 is to 1, guys. 4 is to 1 anna. 4x is to x anna. It's the same meaning, guys, here. It's a same meaning. Clear and all of you? Right. So, for example, sir, మరి 5 times వస్తే ఏం చేస్తాం సార్? ఇక్కడ 3 place లో 5 యూస్ చేద్దాం. Okay? Right. Percentages we don't know. Let 1. Father is how many times? 5 times. 1 into 5, 5. 5 is to 1. That is the formation. For example, ఇక్కడ 10 times ఉంది అనుకుందాం. Percentages we don't know. Let 1. Father is how many times? 10 times. 1 into 10, 10. 10 is to 1. That is the formation, guys. Okay, so any times it's no issue only. So we are going to the same procedure. Here, guys, all of you. Any doubts regarding this point, guys? Right. So if you are perfect in what is the ratio, what is the proportion, okay, so ago or before means minus, after or hence means plus. So twice problems and thrice problems. If you are perfect in these fundamentals, guys, total inter the concept is very dead easy, guys. Very dead easy. Clear and all of you? రైట్. ఇంకా 1 by 1 ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్దామండి. ఓకేనా? జస్ట్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం మాత్రం మీకు బేసిక్ మెథడ్ లో సాల్వ్ చేసి చూపిస్తాను. ఆఫ్టర్ దట్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అండి. ఇంకా షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ యూస్ చేస్తాను. ఐ థింక్ నో నీడ్ పెన్ అండ్ పేపర్ కూడా యూస్ చేస్తానండి. నో ప్రాబ్లం. అండ్ కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, గైస్. ద గివెన్ క్వశ్చన్ హియర్, the ratio of the present ages of A and B is 4:5. After 5 years, they will be the ratio of 5:6. Find the present age of A is. Right, and first of all, I'm going to basic method, guys, here. Right, listen. First, read the question properly. The ratio of the present ages of A and B is 4:5. If the age ratio only, A is how many parts? 4 parts. B is how many parts? 5 parts. Their ages we don't know, guys. Let x. Their ages we don't know. Let x. And 4x is to 5x. I'm going to basic method. That's why we are using x and y values, guys, here.
Okay, somebody saying answer, very good, excellent. Okay, right, and 4x is to 5x. Read the next statement. After 5 years, after means plus, then 4x plus 5 is to 5x plus 5 is equal to. So after 5 years, there will be the ratio of 5 is to 6, guys here. There will be the ratio of 5 is to 6. Look at the screen, guys, here carefully. For example, look like a B, C, and D. Okay, na? So look like a proportion. Look like a proportion. What is the proportion formation? AD is equal to BC. AD is equal to BC. Then 6 into 4x plus 5 is equal to 5 into 5x plus 5. Let me calculate. 6 4s are 24x, 6 5s are 30, and 5 5s are 25x. Again 5 5s are 25. Let me calculate, guys. So 25x minus 24x, x is equal to 30 minus 25, 5. X values how many years, guys, here? 5 years. We have to find out the present age of A. So A is how many parts here? 4x. Then A is equal to 4 into x values how much? 5. 4 5s are 20. So that's why which option is the right answer? Option A is the right answer. Option A is the right. Clear, and all of you? So this is a basic method, guys, here. Right? If you are going to basic method, guys, definitely we are taking so 2 to 3 minutes time. I think it's a waste of time, guys, here. Okay, if you are going to basic method, definitely we are taking 2 to 3 minutes time. I think it's a waste of time, guys, here. I want to answer just within fraction of seconds or without pen, guys, here. I want to answer just within fraction of seconds, guys, here, without pen. Clear, guys, all of you? Any doubts regarding basic method? Okay, right, and I'm going to a shortcut method, guys, here. Second method. Look at the screen, guys, here carefully. The given information A is to be so much, 4 is to 5. After 5 years, there will be the ratio is so much, 5 is to 6. Listen, guys, here carefully. After anna, ego anna, ila middle note cheyandi. Ego kuda same shortcut workout అవుతుంది. After anna, ego anna, ila middle note cheyandi. No problem, guys. Clear, and all of you? Right. Look at the screen, guys, here. The first step ఏంటంటే cross multiplication, check the difference. Cross multiplication, check the difference. So 6 4s are 24, 5 5s are 25. 24 కి 25 కి difference ఎంతండి? 1 అండి. Not a minus 1, guys, here. We are checking only difference, guys, here. We are checking only difference. Okay. So అంతేగాని minus 1 రాయకూడదండి. ఏంటండి మీ మహేష్, మీ ప్రాబ్లం ఏంటి? ఎస్, ఫార్ములా యూస్ చేసావు. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ చేసావు ఏంటండి? రెస్పాన్సిబుల్గా. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్, గైస్, హియర్? సో వన్ థింగ్, గైస్, హియర్, జస్ట్ రిమెంబర్, గైస్, హియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక 3 వెహికల్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్ ఉంది మన దగ్గర, ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ బైక్ ఉంది, అండ్ నెక్స్ట్ సో సైకిల్ ఉంది. ఓకేనా? రైట్, 3 వెహికల్స్ ఉన్నాయి. కార్ ఉంది, బైక్ ఉంది, అండ్ దెన్ మన దగ్గర సైకిల్ కూడా ఉందండి. రైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో కార్ వర్క్ అవ్వట్లేదు. కార్ వర్క్ అవ్వకపోతే మనం ఏం చేస్తాము? సో బైక్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? బైక్ కూడా వర్క్ అవ్వకపోతే ఏం చేస్తాము? సో బైసికల్ యూజ్ చేస్తాం. సో బైసికల్ కూడా వర్క్ అవ్వకపోతే ఏం చేస్తాం మనము? సో డెఫినెట్లీ వాక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. ఓకేనా? సో దిస్ ఆర్ 4 పాసిబిలిటీస్ మనకు ఉన్నాయి ఇక్కడ. అంటే సో బేసిక్ మెథడ్ ఎందుకు చెప్తున్నారు సార్ అంటే, షార్ట్ కట్స్ అనేవి ఆల్వేస్ మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో గుర్తుండవు. అంతే కదండి? గుర్తుంటాయా మనకి? మోర్ ప్రాక్టీస్ ఉంటేనే మనకి ఎగ్జామ్ లో గుర్తుంటాయి. ఓకేనా? అండ్ దట్ టు నంబర్ ఆఫ్ టెక్నిక్, డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ. అండ్ ది స్పాట్ ఎగ్జామ్ లో సమ్ టైమ్స్ మీరు ఎంత అద్భుతంగా సాల్వ్ చేసినా సరే, సమ్ టైమ్స్ మనకి ఏంటంటే బ్రెయిన్ స్ట్రక్ అయిపోతుంది మనకి. షార్ట్ కట్ వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా మనకి అర్థం కాదు. సో దట్ టైమ్ డెఫినెట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు బేసిక్ మెథడ్ అండి.
ప్రాబ్లమ్ ఏదో ఒక విధంగా సాల్వ్ చేసేయాల్సి డెఫినెట్లీగా మనం. ఆ టైంలో టెక్నిక్ వర్కౌట్ అవుతుంది అనుకోండి, గుర్తుంది అనుకోండి, ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేస్తాం. ఇన్ కేస్ లేదనుకోండి బేసిక్ మెథడ్ వెళ్ళిపోతాం. అందుకోసం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం బేసిక్ మెథడ్ చెప్తాను, ఆ తర్వాత మన ఇష్టం. ఈ షార్ట్ కట్ మెథడ్ వాడతారా, ఓకేనా, వితౌట్ పెన్ యూస్ చేస్తారా, డిఫరెంట్ యూస్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. చెప్పేంత వరకు వినడం నేర్చుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, బేసిక్ మెథడ్ చెప్పాను, ఓకేనా. అది టైం వేస్ట్ అని చెప్పి షార్ట్ కట్ మెథడ్ సాల్వ్ చేస్తున్నాను. షార్ట్ కట్ మెథడ్ కూడా టైం వేస్ట్ అని చెప్పి వితౌట్ పెన్ సాల్వ్ చేసి చూపిస్తాను. మీరు అదంతా వినకుండా సో మీరు ఫార్ములా యూజ్ చేసావు కదా అంటే ఏంటది? మీకు అంత ఓపిక లేకపోతే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఓకేనా, రైట్, జస్ట్ వింటూ ఉండండి. వినేసి ప్రాబ్లం అయిపోయింది, నేను ఇంక షార్ట్ కట్ చెప్పలేదు, మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అన్నప్పుడు అప్పుడు చెప్పండి, నో ప్రాబ్లం అండి. గోట్ మై పాయింట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎప్పుడైనా సరే సో మన దగ్గర ఫండమెంటల్స్ ఉండాలి, అంటేనా బేసిక్ మెథడ్ తెలిసి ఉండాలి. బేసిక్ మెథడ్ వర్కౌట్ అవ్వకపోతే షార్ట్ కట్ మెథడ్కి వెళ్తాం. షార్ట్ కట్ మెథడ్ వర్కౌట్ అవ్వకపోతే సో వితౌట్ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళిపోతాం. ఇవి రెండు వర్క్ అవ్వకపోతే ఏం చేస్తాం, డెఫినెట్లీగా మనం బేసిక్ మెథడ్ వెళ్ళిపోతాం అండి. అందుకోసం చెప్తున్నాను, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కాబట్టి పద్ధతి ప్రకారం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. అదర్వైజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అండి, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరే చూస్తారు. రైట్, ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే షార్ట్ కట్ మెథడ్ లో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్, చెక్ ద డిఫరెన్స్. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్, చెక్ ద డిఫరెన్స్. 6 4s are 24, 5 5s are 25. 24 కి 25 కి డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? 1 అండి, ఓకేనా, నాట్ ఏ -1. ఎందుకు మైనస్ రాయేస్తారని మీరంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఏజ్, మై ఏజ్ ఇస్ 50 years, యువర్ ఏజ్ ఇస్ 20 years. నా ఏజ్ ఎంత? 50 years. యువర్ ఏజ్ ఇస్ హౌ మచ్? 20 years. సో డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ అంటే 30 years అని చెప్తాం, అంతేగాని -30 అని చెప్తామా? నో అండి. టోటల్ ఎంటర్ ది కాన్సెప్ట్, నో నెగిటివ్ వాల్యూస్ గైస్. టోటల్ ఎంటర్ ది కాన్సెప్ట్, నో నెగిటివ్ వాల్యూస్, ఓకేనా. రైట్, నో ఇష్యూ ప్రాబ్లం లేదండి. మీరు సారీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ వింటూ ఉండండి చాలు, ఓకేనా. రైట్, దట్ ది ఫస్ట్ స్టెప్ అండి. అండ్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే చెక్ ద సెకండ్ రేషియో డిఫరెన్స్. చెక్ ద సెకండ్ రేషియో డిఫరెన్స్. ఫస్ట్ రేషియో ఎంత? 4:5. సెకండ్ రేషియో ఎంత? 5:6. 5 కి 6 కి డిఫరెన్స్ ఎంత? 1 అండి. 5 కి 6 కి డిఫరెన్స్ ఎంత? 1 అండి, ఓకేనా. థర్డ్ స్టెప్ ఏంటంటే మల్టిప్లికేషన్ ఇంటూ స్టెప్ 2 డిఫరెన్స్ బై స్టెప్ 1 డిఫరెన్స్, ఓకేనా. థర్డ్ స్టెప్ ఏంటంటే multiplication into step 2 difference by step 1 difference, okay. We have to find out the percentage of A. We have to find out the present age of A and D. A is how many parts? 4 parts. A is how many parts? 4 parts. After how many years? 5 years. After how many years? 5 years. 5 4s are 20. It is a multiplication into step 2 difference and the step 2 is 1 by step 1 difference and the 1 then by is equal to 20 years and A percentage is how much guys? 20 years. That's why option 1 is the right answer. Clear and all of you? What is the first step? Cross multiplication, check the difference. Cross multiplication, check the difference. What is the second step? Check the second ratio difference. Third step, so multiplication into step 2 difference by step 1 difference. Right, Andy? If you are going to second method also, definitely we are taking so 1 or 2 minutes time. I think it's a waste of time, guys. I want to answer just within fraction of seconds or without pen, guys. Right, Andy? Any doubts regarding these two methods, guys? Any doubts regarding these two methods, guys? Okay, all right. I am going to your third method, guys. Here, I think no need pen and paper, and I think no need pen and paper. So మీకు అర్థం అవడానికి మాత్రమే ఈవెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ నోట్ చేస్తున్నాను అంతే, అదర్వైజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అండి. A is to be how much? 4:5. After how many years? 5 years. After 5 years, the ratio is how much? 5:6. What is the first option? 20. Okay, right. What is the second option? 30. And fourth option? 41. Look at the screen, guys. Here we are going to option verification, guys. Here we are going to option verification. We have to find out the present age of A. We have to find out the present age of A. Look at the screen, guys. Here ఇందాక నుండి ఒక టైమర్ ఒకటి రొటేట్ అవుతుందండి ఇక్కడ, అంటే ఈ ప్రాబ్లం కి 30 seconds is enough అండి. 30 seconds is enough, guys. Here
సో ఫస్ట్ మెథడ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన నో ఇష్యూ అండి. ఓకేనా? ఈ ప్రాబ్లం 30 సెకండ్స్ ఇస్ ఎనఫ్ అండి. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. రైట్ అండి, చూద్దాం. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ప్రెసెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ ఏ. ఓకేనా? ప్రెసెంట్ ఏజ్ ఇస్ హౌ మెనీ పార్ట్స్? 4 parts. After how many years? 5 years. After 5 years, A is how many parts? 5 parts అండి. Look at the screen guys here. I am going to here. So option verification. What is the first option? 20. 20 is a multiples of 4 guys. 20 is a multiples of 4. Yes, 4 5s are 20. After 5 years, after ante plus, already you know guys here, 20 plus 5, 25. 25 is a multiples of 5. Yes, 5 5s are 25. That's why option 1 is the right answer guys. Option 1 is the right answer. Inka 30 seconds undandi. 13. Inka 13 seconds undi. Clear? సో ప్రాబ్లమ్ని మనం ఎంత ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేయొచ్చండి. ఇంకా 13 సెకండ్స్ ఉంది అక్కడ. రైట్, సింపుల్గా ఏం చేశాను? వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్? 20. 20 is the multiples of 4. Yes, 4 5s are 20. ఆఫ్టర్ 5 years అన్నాడు. ఆఫ్టర్ అంటే ఏంటి? ప్లస్ 20 ప్లస్ 5 ఎంత? 25 అండి. ఈ 25 అనేది మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 5 ఏనా? ఎస్, 5 5s are 25 కదా. దట్స్ వై ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పాను. కావాలంటే రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ కూడా మనము చెక్ చేసుకుందాం. నో ఇష్యూ అండి. వాట్ ఇస్ సెకండ్ ఆప్షన్? 30. 30 is the multiples of 4 ah? No andi. That's why wrong andi. 41 is the multiples of 4 ah? No andi. That's why wrong andi. Clear? I think no need pen and paper andi. Problem చూడగానే within fraction of seconds of without pen తో మనము solve చేయొచ్చు. Right? Any doubts regarding third method guys? Then first method one more time explain చేస్తా. No issue andi. Any doubts regarding third method? ఓకే రైట్ అండి. ఒకసారి వన్ మోర్ టైం మీకోసం ఫస్ట్ మెథడ్ సాల్వ్ చేస్తాను. జస్ట్ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ A is to B, ఏజ్ రేషియో ఇస్ హౌ మచ్ గైస్? 4:5 అండి. వాళ్ళ ఏజెస్ వీ డోంట్ నో అండి. ఓకే సార్, బి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. బి వాల్యూనా? యా, నో ఇష్యూ అండి. ఫైండ్ అవుట్ చేస్తా. 1 సెకండ్. ఈ ఫస్ట్ మెథడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఆఫ్టర్ దట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రైట్. A is to B ratio is how much? 4:5. And their ages we don't know guys. But age ratio is given. A is 4 parts, B is 5 parts guys here. Their ages we don't know. Let x guys here. Their ages we don't know. Let x. Then 4x is to 5x. Any objections? No. Okay, right. Read the next statement. What is the next statement? After 5 years. After ende plus say kada. 4x plus 5 is to 5x plus 5. After 5 years, they will be the ratio of 5 is to 6 అండి. They will be the ratio of 5 is to 6. అంటే ఇది చూడడానికి ఎలా ఉంది అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A అనుకుందాం, ఇది B అనుకుందాం, ఇది C అనుకుందాం, and look like a D guys here. Okay, right. What is the proportion formation guys? What is the proportion formation? AD is equal to BC. AD is equal to BC. Right. So, ఇక్కడ A value ఎంతండి? 4x plus 5 into D value so much? 6. Then is equal to, next B value so much? 5x plus 5 into C value so much? 5. Okay, right. Let me calculate guys here. Let me calculate. Right. 6 4s are 24x, 6 5s are 30, and again 5 5s are 25x. So 5 5s are 25. Okay, na? Excellent side తీసుకొచ్చేద్దామండి. 25x minus 24x, x is equal to 30 minus 25 ఎంతండి? 5 అండి. అంటే x value ఎంతండి? 5 years అండి. So we have to find out the A value. A అంటే ఎంత? 4x కదా.
So 4 into x value anta 5. 4 5s anta 20. So that's why option A is the right answer, guys. For example, if you want to find out the B value, so B is how many parts here? 5x. 5 x value is how much? 5 years. So 5 5 are 25. So B age is how much, guys? 25 years, guys. Here. Okay, right, Andy. So any doubts regarding basic method, guys? So if you are going to basic method, definitely we are using proportion, guys. Here proportion use చేసే మనము basic method లో problem solve చేస్తామండి. Here, guys, all of you. ఓకే రైట్ అండి. సో మీకు బి ఏజ్ ఎంత అండి? ఇక్కడ 25 years గుర్తుపెట్టుకోండి. బి ఏజ్ ఎంత? 25. అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇవన్నీ ఏంటి? ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ఏంటి? 20, 30, 41 అనేవి ఏకి సంబంధించిన ఏజెస్ అన్నమాట. అందుకని సో బి ఏజ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే డెఫినెట్లీ ఆప్షన్స్ లో బి ఏజ్ ఉండాలి మనకి ఇక్కడ. ఓకేనా? రైట్, చూద్దాం ఒకసారి మీకోసం బి ఏజ్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. ఏ ఇస్ టు బి సో మచ్? 4:5. ఆఫ్టర్ 5 years the ratio is how much? 5:6 అండి. రైట్, క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. we have to find out the b value కదా, and b is how many parts? 5 parts. after 5 years b is how many parts? 6 parts. a తో మనకు సంబంధం లేదండి, మనకు కావాల్సింది ఏంటి? bh మాత్రమే. that's why b present age is 5 parts and after 5 years 6 parts అండి. what is the first option here? 25. 25 is a multiples of 5. yes, 5 5 is 25. ఆఫ్టర్ 5 years అన్నాడు. ఆఫ్టర్ అంటే ఏంటి? ప్లస్ ఏ కదా. 25 ప్లస్ 5 ఎంత? 30. సో 30 is a multiples of 6. yes, 6 5s are 30. that's why first option is the right answer, guys. that's why first option is the right answer. clear and all of you? ఓకేనా? రైట్, అంటే డెఫినెట్లీ ఆప్షన్స్ బట్టి మనము సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటామండి. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, గాయస్? సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ప్రాపర్ గా ఉన్నారంటే ఇక రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అని ఫాస్ట్ గా మనం సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి. ఎనీ డౌట్స్? ఓకేనా? రైట్ అండి. అండ్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ వన్, గైస్. ఐ థింక్ నో నీడ్ పెన్ అండ్ పేపర్, గైస్. The present age of A and B are in the ratio of 5:4 respectively. After 3 years, ages ratio will become 11:9. What is the present age of B? మనకి B తో మాత్రమే అవసరం ఉందండి. And B present 4 parts. After 3 years, B how many parts? 9 parts అండి. I think no need pen and paper, guys, here. What is the first option, guys? 20. So 20 is the multiples of 4, guys. 20 is the multiples of 4. yes, 4 5s are 20. after how many years? 3 years. after అంటే ఏంటి? ప్లస్ ఏ కదా. 20 plus 3 ఎంత? 23. 23 is a multiples of 9 అండి? no అండి. that's why first option is the wrong option, guys, here. that's why first option is the wrong option. and move on to second option. what is the second option? 24. 24 is the multiples of 4 అండి? yes, 4 6 are 24. after how many years అండి? 3 years అండి. ఆఫ్టర్ అంటే ఏంటి? ప్లస్ ఏ కదా. 24 ప్లస్ 3 ఎంత అండి? 27 అండి. 27 is a multiples of 9 అండి? yes అండి. 9 3s are 27. that's why option B is the right answer, guys. option B is the right answer. సో దీనికోసం పెన్నులు పేపర్లు నాట్ రిక్వైర్డ్ అండి. if you are going to basic method, if you are going to shortcut method, will get the same answer. కావాలంటే మీరు షార్ట్కట్ మెథడ్ ఒకసారి యూస్ చేసి చూడండి. సో 5:4. ఆఫ్టర్ 3 years 11:9. సో మీకు ఇందాక చెప్పాను, ఆఫ్టర్ అన్న ఎగో అన్న ఇలా మిడిల్ లో నోట్ చేయండి. ఓకే, ఆఫ్టర్ అన్న ఎగో అన్న సేమ్ షార్ట్ కట్ వర్కౌట్ అవుతుంది. రైట్, ఒకసారి సాల్వ్ చేసి ట్రై చేస్తుందాం మీకోసం అండి, అదర్వైజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అండి. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్? క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్, చెక్ ద డిఫరెన్స్. 9 5s are 45. 11 4s are 44. డిఫరెన్స్ ఎంత? 1. ఓకేనా? సెకండ్ స్టెప్, చెక్ ద సెకండ్ రేషియో డిఫరెన్స్. సెకండ్ రేషియో ఎంత? 11:9 అండి. అంటే డిఫరెన్స్ ఎంత? 2. we have to find out the percentage of B. B how many parts? 4 parts. after how many years? 3 years. 4 3s are
12 into step 2 difference enta 2 by step 1 difference enta 1. 12 to the 24. So that's why option 2 is the right answer guys here. Clear kada? Okay, right Andy, and move on to next one guys here. The present age of father is 5 times the age of his son. 5 years ago, the age of father was 10 times the age of his son at that time. How old is father at present? Very good question, Andy. I think no need pen and paper, Andy. సో ఆల్రెడీ క్లాస్ స్టార్ట్ అయిపోయి 1 వీక్ ఆర్ 2 వీక్స్ అవుతుందండి. ఈరోజు ఫస్ట్ క్లాస్ కాదు. అప్రాక్సిమేట్లీ మేబీ 6 to 7 టాపిక్స్ వరకు క్లోజ్ అయినాయి అనుకుంటా, కంప్లీట్ అయినాయి అనుకుంటున్నాను. Okay, I think simplifications completed. And coming to the number series completed, letter series completed. Okay. And next, any other topics, guys? Calendar completed. Coding and decoding also completed. Yes or no? Yes, I think blood relations also completed. Okay, any other guys? So board mass rules also completed. Right. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 topics completed, guys. So already one topic సంబంధించిన exam కూడా మనము అటెండ్ చేసాం. Okay, right, and very good. Somebody saying answer, guys. Very good, excellent. Right. I think no need pen and paper అని మీకు అర్థం అవడానికి మాత్రమే నోట్ చేసిన, otherwise not required అండి. What is the first statement, guys? The present age of father is 5 times the age of his son. Okay, his son age is we don't know. Let one guy say. I'm going to shortcut method. That's why we are using one guys here. Okay, father is how many times? 5 times. 1 into 5, 5. So these are present ages, guys here. And next one, 5 years ago. 5 years ago. Ago means minus. Okay, 5 years ago, their ages was 10 times the age of his son. 5 years ago also, son ages we don't know. Let one. Father is how many times? 10 times. 1 into 10, 10. Go through option verification. What is the first option? 45, 50 and 60. Go through option verification, guys. We have to find out the present age of father. Present father is how many times? 5 times. 5 years ago, 10 times. What is the first option? 45. 45 is a multiples of 5. Yes. 5 nines are 45. 5 years ago. Ago means minus. 45 minus 5. 40. 40 is a multiples of 10. Yes. 10 fours are 40. That's why option 1 is the right answer, guys. Option 1 is the right answer. Clear and all of you? I think no need pen and paper and all remaining options check just no problem. What is the second option? 50. 50 is a multiples of 5. Yes. 5 times are 50. 5 years ago. 50 minus 5. 45. 45 is a multiples of 10. No. That's why wrong. And coming to the third one. 60. 60 is a multiples of 5. Yes. 5 12s are 60. 5 years ago. 60 minus 5. 55. 55 is a multiples of 10. No. That's why wrong, guys. Clear and all of you? So any doubts regarding this problem, guys? Yes, yes, yes. చెప్పండి already calendar కూడా. And move on to the next one, guys. The ratio of the present ages of two brothers is 1:2. And 5 years back, the ratio was 1:1.
3. What will be the ratio of their ages after 5 years? Fast question and answer. Anyone? Okay, you are talking about previous problem. Okay, no issue. So 55, right, Andy? 55. So 55 is a multiples of 5. Very good. Okay, na? Right. You're taking minus 5. So about the 50. So 50 is a multiples of 10. Yes. ఇప్పుడు టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి. ఇప్పుడు టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? వీఆర్ గోయింగ్ టు సో డెఫినెట్లీ షార్ట్ కట్ మెథడ్ యూస్ చేస్తాం, అంటే సెకండ్ మెథడ్ యూస్ చేస్తాం. అంతే కదండి. ఇప్పుడు సో సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు. ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వర్కౌట్ అవ్వకపోతే ఏం చేస్తాం? మనం అప్పుడు టూ ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి, అంటే టూ ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అప్పుడు షార్ట్ కట్ మెథడ్ యూస్ చేస్తాం మనం. గాట్ మై పాయింట్? సో ఇప్పుడు సాల్వ్ చేయండి ఫాస్ట్గా. సో 1 ఇంటూ 5 5, 1 ఇంటూ 10 10. డిఫరెన్స్ ఎంత? 5. 10 కి 5 కి డిఫరెన్స్ ఎంత? 5 అండి. సో 10 కి 1 కి డిఫరెన్స్ ఎంత? 9 అండి. We have to find out the father age. Father is how many part? 5 part. How many years ago? 5 years ago. 5 5 is 25 into step 2 difference. Step 2 difference is how much? 9. So step 1 difference is how much? 5. 5 1s are 5 5 is 25. 9 5 is 45. Okay na? So that's why first option is the right answer. Clear కదా ఇప్పుడు? ఇన్ కేస్ టూ ఆప్షన్స్ అలా ఉన్నాయనుకోండి, సో అప్పుడు డెఫినెట్లీగా ఇంకొక మెథడ్ యూస్ చేస్తాం మనం. సో ఈ మెథడ్ వర్కౌట్ అవ్వలేదు అనుకోండి, దెన్ డెఫినెట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు బేసిక్ మెథడ్. క్లియర్ గైస్? రైట్, మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ వన్ అండి. The ratio of the present ages of two brothers is 1:2. 5 years back, the ratio was 1:3. What will be the ratio of their ages after 5 years? And first find out the both age, guys. First find out the both age. Okay, I'm going to shortcut method, guys, here. All right, how many years ago? 5 years ago. 5 years. 5 years back means ago. Right? So somebody saying answer 3:5. Very good. Let me check. What is the first step? Cross multiplication. Check the difference. 1 into 3, 3. 1 into 5, 5. So difference is how much, guys? 2. Okay, difference is how much? 2. And again check the difference, guys, here. Okay, na? Sorry, 1:2 ka the ratio ikkada. Sorry. The ratio is how much? 1:2. 5 years ago, the ratio is how much? 1:3. 5 years back. What is the first step? Cross multiplication. Check the difference. 1 into 3, 3. 1 into 2, 2. Difference is how much? 1. Next. So 1 key, 3 key difference is how much? 2 only. We have to find out the first person age. Right. First person is how many parts? One part. After how many years ago? 5 years back. So 1 into 5, 5 into step 2 different. Step 2 enta 2 by step 1 enta 1. 5 2s are 10. And the first brother age enta andi? 10 years andi. So find out the second brother age. So 5 2s are 10 into step 2 difference by step 1 difference. 10 2s are 20. First brother age emo 10 years. Second brother age emo సో ఒక 20 years. ఆఫ్టర్ 5 years అన్నాడు. ఆఫ్టర్ అంటే ఏంటి? ప్లస్ ఏ కదా. సో 10 plus 5 ఎంత? 15. 20 plus 5 ఎంత? 25. సో 5 3s and 5 5s. So then answer is 3:5. Option B is the right answer. So very good. Somebody saying answer. Very good. Clear, guys, all of you?
So any doubts regarding this problem, guys? Okay, very good, Andy. And move on to next one. 4 years ago, the ratio of the ages of A and B was 2 is to 3. And after 4 years, it will become 5 is to 7. Find their present ages. Very good question, Andy. I think no need pen and paper, Andy. I think no need pen and paper. Anyone, guys, what is the answer? So go through option verification, guys, here. If you are going to basic method, if you are going to shortcut method, definitely we are taking 2 to 5 minutes time. I think it's a waste of time, guys. Right, Andy. I'm going to option verification, guys, here. What is the first option? 36 and 40 years. All right. Look at the screen, guys, here carefully. What is the first statement? 4 years ago. Ago means minus. Ago means minus, right? So 36 minus 4 is how much, guys? 32. Okay, na? Right. 32 is a multiples of 2. Yes. Okay, na? Next. 40 minus 4. 36. 36 is a multiples of 3. Yes. And next. Read the next statement. After 4 years. After means plus. Right. 36 plus 4. 40. 40 is a multiples of 5. Yes. 5 8s are 40. Next. 40 plus 4. 44. 44 is the multiples of 7. No. That's why first option is a wrong option, guys. Got my point, all of you? Right. Coming to the second option, guys. 32 and 48, guys. 32 and 48. Okay. Look at the screen, guys, here carefully. 4 years ago. ఓకేనా మొత్తం చెక్ చేయదండి టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు సింపుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి 48 మైనస్ 4 ఎంత అండి 44 కదా 44 అనేది మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3 కాదు కదా సో దట్స్ వై ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రాంగ్ ఆప్షన్ గైస్ 44 is a multiples of 3 అవుతుందా కాదు దట్స్ వై రాంగ్ అండ్ మూవ్ ఆన్ టు థర్డ్ ఆప్షన్ గైస్ హియర్ వాట్ ఇస్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ 40 and 56 guys here 40 and 56 guys here ఓకేనా రైట్ సింపుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి మొత్తం చెక్ చేయడం టైం వేస్ట్ అండి సో 56 మైనస్ 4 ఎంత అండి 52 కదా 52 ఇస్ ఎ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3 52 is a multiples of 3 కాదు దట్స్ మై రాంగ్ గైస్ హియర్ got my point all of you all right and move on to fourth option exam lo guys here first three options are wrong ante meaning enti option 4 is the right answer ane kada exam lo check cheyidanti it's a time waste అండి సో క్లాస్ కాబట్టి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నో ఇష్యూ గైస్ హియర్ జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి చాలా అంతే ఓకేనా రైట్ వాట్ ఇస్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ గైస్ 36 and 52 years guys here 4 years ago అన్నారు ఇక్కడ 4 years ago after 4 years okay just simple గా అబ్జర్వ్ చేద్దామండి రైట్ 36 minus 4 ఎంత 32 32 is a multiples of 2 yes and next 52 minus 4 ఎంత అండి 48 అండి 48 is a multiples of 3 అండి yes next 36 plus 4 ఎంత అండి 40 అండి 40 is a multiples of 5 అండి yes next 52 plus 4 ఎంత అండి 56 అండి 56 is a multiples of 7 అండి yes 7 8 is 56 that's why option D is the right answer clear and all of you
ఓకేనా? సో అందుకోసం మీకు క్లియర్గా చెప్పానండి. ఎగో మీన్స్ మైనస్, ఆఫ్టర్ మీన్స్ ప్లస్. ఇలా మల్టిపుల్స్ తెలుసుకుంటే చాలంతే, ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. ఇందాక స్టార్టింగ్ ఎవరో అన్నారు సార్ ఎంత ఈజీగా ఉంటాయో ప్రాబ్లమ్స్ అని. ఎస్, ప్రాబ్లం ఎలా ఉన్నా సరే మేబీ నాకు తెలిసి ఒక 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ అంతే. సో మనం బేసిక్ మెథడ్ సాల్వ్ చేసాం. ఆఫ్టర్ దట్ రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మనము సో షార్ట్ కట్ మెథడ్ కానీ లేకపోతే సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ కానీ సో వితౌట్ పెన్ తో సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటాం. డెఫినెట్లీగా అండి. సో మీరు ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ అని షార్ట్ కట్స్ వర్కౌట్ అవ్వని డెఫినెట్లీగా 30 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జామ్ లో మనకి 30 క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఈ 30 క్వశ్చన్స్ లో ఒక 15 క్వశ్చన్స్ టు 20 క్వశ్చన్స్ మాత్రమే సో షార్ట్ కట్స్ అని వర్కౌట్ అవుతాయండి. అంటే ఆప్షన్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్స్ అనేవి వితౌట్ పెన్ తో మనం సాల్వ్ చేయగలిగేవి ఒక 15 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? వితౌట్ పెన్ తో మనం సాల్వ్ చేసేవి ఒక 15 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి. ఇంకా రిమైనింగ్ షార్ట్ కట్ మెథడ్ కి యూస్ చేసేవి మనము 10 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. రిమైనింగ్ 5 ప్రాబ్లమ్స్ మనం డెఫినెట్లీగా బేసిక్ మెథడ్ సాల్వ్ చేయాల్సిందే. ఓకేనా? డెఫినెట్లీగా బేసిక్ మెథడ్ మనం సాల్వ్ చేయాల్సిందే. అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేయదండి ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ కి మనకి సో షార్ట్ కట్స్ వర్కౌట్ అవుతాయి వితౌట్ పెన్స్ ఉంటాయి. రైట్? సో సంబడి ఆస్కింగ్ వన్స్ అగైన్ సార్. ఓకే, డైరెక్ట్ నేను ఆప్షన్ 4 ని చెక్ చేస్తున్నానండి. అబ్జర్వ్ చేయండి. వాట్ ఇస్ ఆప్షన్ 4 హియర్? 36 అండ్ 52 అండి. ప్రాబ్లం లో ఏమన్నాడు? స్టార్టింగ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి ఒకసారి క్లియర్ గా. 4 years ఎగో అన్నాడు. ఎగో అన్నాడు కాబట్టి మైనస్. రైట్? 36 మైనస్ 4 ఎంత అండి? 32 కదా. 32 అంటే సో మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 2 కదా. ఎస్, 32 అనేది 2 తో మల్టిపుల్సే కదా. రైట్. 52 మైనస్ 4 ఎంత అండి? 48 అండి. 48 అనేది 3 తో మల్టిపుల్స్ ఏనా? ఎస్. సో 3 1 3 6 18 అండి. 16 3 48 కదా, మల్టిపుల్స్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు? ఆఫ్టర్ 4 years అన్నాడు. ఆఫ్టర్ అంటే ఏంటి? ప్లస్ ఏ కదా. 36 ప్లస్ 4 ఎంత? 40. ఓకేనా? 40 అనేది మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3 5 ఏనా? ఎస్, 5 8 40. నెక్స్ట్ 52 ప్లస్ 4 ఎంత? 56 అండి. 56 ఇస్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 7 అండి. ఎస్, 7 8 56 కదా. సో దట్స్ వై ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్తున్నానండి నేను. ఎందుకంటే ఆల్ మల్టిపుల్స్ కి సాటిస్ఫై అవుతుంది కాబట్టి. Clear guys, all of you? Any doubts regarding this problem? Right. So ఈ రోజు క్లాస్ ఇక్కడ స్టాప్ చేస్తున్నాను. రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్ టుమారో క్లాస్ లో సాల్వ్ చేద్దాం. అప్ టు నౌ ఎనీ డౌట్స్ గైస్? అప్ టు నౌ ఎనీ డౌట్స్? అప్రాక్సిమేట్లీ బోత్ ఆప్టిట్యూడ్ అండ్ రీజనింగ్ నుండి 40 టాపిక్స్ ఉంటాయండి. అప్రాక్సిమేట్లీ 40 టాపిక్స్, బోత్ ఆప్టిట్యూడ్ అండ్ రీజనింగ్. Yeah, anyone? Any doubts regarding today's session, guys? If you have any doubts, please ask me. Otherwise, then leave it. We'll continue tomorrow. Right. So same problem. If you are going to another method, and definitely we have 5 minutes time. That's fine. అందుకని ఆ మెథడ్స్ నేను చెప్పట్లేదు మీకు. కావాలంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నో ఇష్యూ అండి. ఇట్స్ అ టైం టేకింగ్. సో టుడే ఈస్ అ ఫస్ట్ క్లాస్ ఫర్ మీ ఆల్సో సార్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం అండి. సో మేబీ ఒక 5 or 6 or 7 టాపిక్స్ మీరు మిస్ అయ్యారు. ఆ టాపిక్స్ నేను వన్ మోర్ టైం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ బై ఎండింగ్ లో, బట్ ఇప్పుడు కాదు. సో నో ఇష్యూ అండి. ఓకేనా? సో ఆల్రెడీ మీ అందరికి తెలిసిందేనండి. ఇప్పుడు న్యూ వచ్చిన వాళ్ళకి తెలియకపోవచ్చు. ఆల్రెడీ నేను డ్రైవ్ లో యాక్సెస్ ఇస్తాను. దానికి సంబంధించిన హ్యాండ్ అవుట్స్ అన్ని ఆ డ్రైవ్ లో ఉంటాయి మీకు.
ఇన్ కేస్ ఎవరికైనా ఆ డ్రైవ్ లింక్ కావాలి అనుకుంటే మీ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఉంటే ఫార్వర్డ్ చేసుకోండి, అదర్వైజ్ లేదు అనుకుంటే సో నాకు ఒకసారి పింక్ చేయండి, నేను మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఏ టాపిక్ సంబంధించినా సరే అందులో హ్యాండ్ అవుట్స్ ఉంటాయి. అంటే హ్యాండ్ అవుట్స్ లో అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 30 to 50 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అండ్ సొల్యూషన్స్ ఉండవండి. జస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆప్షన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి అంతే. ఓకేనా? మీకు ఏ డౌట్స్ వచ్చినా సరే పింక్ చేయండి అండ్ నేను డెఫినెట్లీ మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. క్లియరా? రైట్. సో డ్రైవ్ లింక్ కావాలంటే ఆల్రెడీ నాకు ఒకసారి పింక్ చేయండి. సో నా నెంబర్ మీ దగ్గర ఉంటుంది ఆల్రెడీ. ఆ నెంబర్కి ఒకసారి నాకు పింక్ చేయండి, వాట్సాప్ పింక్ చేయండి, నేను డ్రైవ్ ఇప్పుడే ఫార్వర్డ్ చేస్తాను లింక్ అనేది. నా నెంబర్ ఉంటుంది మీ దగ్గర, ఆ నెంబర్కి ఒకసారి పింక్ చేయండి, డెఫినెట్లీగా ఫార్వర్డ్ చేస్తానని చెప్పండి. ఇన్ కేస్ నెంబర్ లేకపోతే చెప్పండి, నేను నోట్ చేస్తాను. క్లియరా? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే రైట్. సో 950-211 and 3536. This is my number. Just పింక్ చేయండి, నేను ఇప్పుడే ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. క్లియరా? Okay. So anyone guys, any doubts regarding today's session? If you have any doubts, please ask me. Otherwise, then leave it. We'll continue tomorrow, guys. So handouts లో ఎలాంటి డౌట్స్ నా సరే పింక్ చేయండి, నేను రెస్పాండ్ అవుతానండి డెఫినెట్లీగా మీకు. ఓకేనా? ఫార్వర్డ్ చేయండి, నో ఇష్యూ. Okay, guys. Thank you. We'll continue tomorrow, guys.